Okay, so I asked you guys to go and read through this, and I just want to emphasize how important these things are. So gister het ek gou deur julle ATP's gegaan wat gaan oor wat julle op die ou ende actually opgetoets gaan word. Die een ding wat hulle gesê het, theorie, obviously moet julle altyd die wette kan neerskryf, but another thing that they said is you have to be able to distinguish between mass of an object and weight of an object. So maak seker julle ken hierdie tabel goed. And the other one that they talked about is weightlessness. So julle sal sien net onder daai paragraafie, net onder daai tabel by 3.3, they have a whole paragraph on weightlessness. So remember we touched on this last term, nee, wat ons gesê het, ja, weet jy, sê maar ek het my boek weggegee. Remind me to go back to number 5 as well before the period ends. Okay, goed. So, ons het laas kwartaal geraak aan hierdie toe ons julle toetsbespreking gedoen het. Onthou julle? Where we said, if you do those calculations with a person standing on a scale and the, thank you, is accelerating upwards, nee? Dan gaan die skaal mos iets meet wat hoër is as die persoon se gewig. If it is accelerating downwards, it will give a reading that is lower than the weight of the person. Onthou julle. Nou die skaal gaan 'n lesing van 0 hê as die kabel snap. Met ander woorde, wanneer hy in vryval is, because then the two cancel out one another and you are left with 0. And therefore, because there's nothing pulling upwards anymore. So that is like the calculation that supports the feeling of weightlessness. So weightlessness, yes, is when you do not have gravity as well. But especially these you guys need to understand. Okay, so gaan lees vir my mooi deur daai paragraaf. En obviously is julle eksamen nog nie opgestel nie, so ek sê nie vir julle soos dit gaan gevra word nie. I'm just saying in the ATPs they specifically stipulate that you need to be able to understand or show understanding of the concept of weightlessness. Okay, goed. Yes. For the table between mass and weight. Yes. Is that, do we have to like study it to that's the definitions? Definitely know the definitions, know the units, know everything. Be able to answer like a 3-4 mark question on the difference between weight and mass. And then if that's for difference, do we have to give the definition and whether it's scalar, vector? Yes, remember we've been through this as well. It was fun. I remember it fondly. So then we should write everything. Yes. So let's say they say, no, I'm not even going to go into this anymore. I don't enjoy it. Okay. Goed. So nou kom ons by 3.4 wat hulle praat oor die verwantskap tussen G, klein letter G, wat mos gravitasieversnelling is. That is acceleration and it is measured in meters per second. And capital letter G, which is a constant. Okay. Goed, so hulle gee vir jou hierdie formule wat ons mos al ken. And when they're putting a capital M there, it means that it is a big mass as in the earth. Nee? So, dis nou die massa van 'n mannetjie wat sit op die aarde. Okay, so that's the mass of the person, the mass of the earth. This is the radius of the earth. Sien julle, dit is op die prentjie so aangedui. Okay. I'm saying earth now, but this can be planet. But let's work on earth for now. Okay, so die massa van die planeet, kom ons sê aarde. Die radius van die planeet, kom ons sê aarde. En ons weet dat F gelyk is aan mg. Do you agree? That the force will be equal to m times g because there's nothing else working in on mannetjie. What do we call m times g? What is the word that we use for that? It is your w. In Engels is dit ag in Afrikaans is dit ja, nee? Stem julle saam? Die gewig van die mannetjie gaan wees massa maal die gravitasiekonstante. Okay. So this, let me just show you. This we substitute in there. Hoekom? Want ons weet klaar wat die krag van die aarde op jou is, né? Kom ons sê, nee, ek ons gee my nou naam nie. Kom ons sê maar net maatjie Pieter in die klas weeg 60 kg, né? Ons weet mos klaar
wat die krag van die aarde op maatjie Pieter is, né? Hoe werk ons dit uit? Ons sê net 60 maal 9,8. Want ons weet klaar wat sy gewig is. En onthou gewig is 'n mate van krag, né? Dit is in daai tabelletjie opgesom. So ons kan dit hier gaan instel. Julle gaan nou sien hoekom hierdie belangrik is. Because once we have substituted our known value for F, we can say that the mass of the object doesn't matter. Do you see they cancel out? Met ander woorde, ongeag die voorwerp wat ons by die venster uitgooi, sy gravitasieversnelling gaan 9,8 wees. Because the mass of the object does not influence gravitational acceleration. Do you see that? Because mathematically they cancel out one another. What actually influences the gravitational acceleration is only the mass of the planet and the size of the planet. In other words, the radius of the planet. Okay? So, as m gaan groter word, wat gaan gebeur met die gravitasieversnelling? It will increase. Nee? So, the heavier the planet, the higher the gravitational acceleration will be. Irregardless of what you are putting on that planet. Dit kan 'n trok wees, of dit kan 'n trein wees, of dit kan 'n teekoppie wees. The gravitational acceleration of that object on that planet will be a constant. Because the mass of the object on the planet does not influence gravitational acceleration. En dit behoort vir julle sin te maak, né? Want op aarde maak dit nie saak wat dit is wat val nie. Dit versnel teen 9,8 meter per sekonde. Bigger. Look. G is directly proportional to m. Do you see? Because m is at the top. And G is inversely proportional to the radius of the planet squared. So a small heavy planet will have a very big gravitational acceleration. Nee? Terwyl 'n planeet wat uit gas gemaak is, wat 'n groot ene is, maar hy's ligter, sal 'n baie laer gravitasieversnelling hê. Okay, and this is the other formula that we're going to use. This G is equal to capital letter G m over r squared. Okay. Goed, nou sê hulle, voorbeeld, wat sal die swaartekragversnelling op 'n planeet met die helfte van die massa van die aarde en die helfte van die aarde se radius wees? Okay. So we know that gravitational acceleration on Earth is that. Nee? So wat het nou gebeur? Ons het gesê die planeet met helfte die massa, so it's a half times m, en helfte die radius van die aarde. Now remember, it is inversely proportional to the distance squared. Nee? So dit gaan wees op, nou skryf ek alweer bo oor goeters, 1 op 4r. Do you agree? Okay? So let's see the influence. So it's divided by 2 times 4 is equal to 19,6. Okay. Julle sien nou maal 4 kom van hierdie deel deur 'n kwart, né? As jy deel deur 'n kwart, dan maal jy mos met 4. And then you just take the Earth's gravitational acceleration, which is a known value to us, and you just manipulate that. Is julle nog by? Wat se bladsy is ons in die handboeke? 1, 4, 3. Okay, good. Goed, volgende ene. Die gewig van 'n ruimtevaarder op aarde is V en sy massa is m. Wat sal sy gewig en sy massa wees by 'n punt 2 maal die radius van die aarde bo die aarde se oppervlakte? Dit is hierdie prentjie wat hier geteken is, die demented ruimtevaarder wat daar buite ronddryf met sy blank eyes. Okay, let's start with mass. If you study that table, which you were supposed to do yesterday, you would know that mass is a constant.
regardless of where you are in the universe, your mass is your mass, unfortunately, unless you go on a wild diet. Then your mass will decrease, but then it will be constant again. Okay, goed. So met ander woorde, sy massa, al beweeg hy verder weg van die aarde af, gaan nie verander nie. Nee? So kyk hierso. Daar is nou aan die ene. Kom ons veronderstel dat die aarde se radius R is, waarso? Okay, hulle sê dit net, hulle gee net hierdie antwoord. Wat maar is voor. Okay. Die massa het dieselfde gebly. Want die massa van 'n voorwerp is oral dieselfde. Now they ask for the weight. Okay, so they drew you a picture where they said you have the radius of the earth and then you add that times 2. So if this is R, capital R, then this is 2R. Okay, en dit is hoe ver hy nou van die aarde af is. So onthou, nou sê hulle, omdat hy 2R by die aarde weg is, wat is die nuwe totale radius? 3R, okay? Maar nou moet julle onthou, hy is omgekeerd evenredig aan die afstand kwadraat. So if it went from R to 3R, then in other words, the weight will be divided by 9. Because you have to square it, and it is inversely proportional. So 3 squared is 9, but you don't times by 9, you divide by 9. Okay, het julle hom? So heel wat ligter dan. Nie minder massa nie, maar heel wat ligter. Okay, ek gaan nou hierdie eksperiment saam met julle deurgaan, hulle gooi maar net verskillende goeders. Okay, ek wil net gou vinnig kyk na hierdie oefening se nommer 5. Ek gaan nou vir julle nog van hulle gee vir huiswerk. Okay, dit is mos die een wat julle moes gedoen het. Want die antwoord hier is blykbaar anders as die antwoord in julle Ek het vir julle hierdie memo gepost op Classroom. Why do I also get that? Okay, lees gou vir my in die Engelse handboek, is dit ook 12 km bo die aarde se wentelbaan? En die massa van die satelliet is ook 8,2 maal 10 tot die mag 4. Okay, ek het hom ook so. En die massa van die aarde is 6 maal 10 tot die mag 24. Die radius is daai maal 10 tot die mag 6. Hy is in meter. Bereken die krag wat die aarde op die satelliet uitoefen. Okay, Lydia, I'm going to check it again in your book now. Okay, goed. Ek wil net gou vir julle verduidelik. So the one thing that we have to do is we have to check if both of our masses are in terms of kilogram. They are already in terms of kilogram. But when it comes to the distance between the two midpoints, remember I said yesterday, you don't have to be nitpicky about the midpoint of the satellite. Nee? Want die satelliet is nie groot in verhouding met die aarde nie. Maar wat ons gaan doen is, ons gaan sê, die radius van die aarde plus hierdie 12 kilometer is mos hoe ver die twee voorwerpe van mekaar af is. Because remember, Newton's gravitational law goes from the midpoint to the midpoint. So jy kan nie net sê van die oppervlakte van die aarde af nie, kan nie net die 12 instel nie. And this is where they get this value. That is the radius of the earth plus the 12 kilometers converted into meters. En onthou met 'n kwadreer. Hierdie is net 'n veranderlike wat jy instel. Nee, nie 'n veranderlike nie, 'n konstante wat jy instel en dan kom jy uit by 8,51 maal 10 tot die mag 5 Newton. Of hy gee hom net as 'n gewone getal want dit is so 'n verskriklike groot getal.